Okay, do this second problem. All will run. Same problem. Find the trisectional points of the line joining -3, -5 and -6, -8. Same trisectional points and AB line segment P and Q divides 3 equal parts. That is meaning AP distance same, PQ distance same and QB distance same. So AP distance, PQ distance, QB distance same now. So another, what is the condition? P divides internally in the ratio 1:2. Q divides internally in the ratio 2:1. In two conditions satisfy చేస్తే P point, Q points find out చేస్తే that is the trisectional points అంటాం. So given points A of -3, -5, B of -6, -8. P and Q be the points of trisectional. Q divides AB internally in the ratio how much? 1:2 తీసుకుంటాం. So M1 equal to how much? 1. M2 equal to 2. So using section formula Q of x comma y is equal M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2, M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2. Section formula. So what is the M1? How much? 1. X2 and second point like x coordinate and x2 -6 plus M2 value 2, x1 value and -3. First point of first x coordinate -3 by M1 plus M2. Next M1 value 1, y2 value how much? -8 plus M2 value 2, y1 value -5. That's simplification value by M1 plus M2. 1 plus 2. So negative ఉన్నాయి. Well observe. So P అనే పాయింట్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. 1 into -6 -6 plus into minus 2 3 ja 6 -6 by 1 plus 2 అంటే 3. 1 into -8 -8 minus plus into minus 2 5 ja 10 by 3. Both are negative. We get added. Minus symbol mentioned. 6 6 12 by 3. -8 -10 -18 by 3. Cancel. 3 1 ja 3 4 ja. So how much? -4 comma 3 1 ja 3 6 ja -6 -4 comma -6. That is the P point is find out. Next we have to find Q point. So Q P divides AB internal ratio 1:2. Next Q divides AB internal in the ratio 2:1 చేసుకుంటాం. Okay, first write down. So ఇక్కడ కూడా P of x comma y. Next continue. Next same case 2. ఇంతకుముందు case 1 అయితే ఇది case 2. Same given points తీసుకుంటాం. P and Q be the points of trisection. ఇది కూడా అవసరం లేదు లైన్. Next line Q divides AB internally in the ratio అవుతుంది 2:1. ఇంతకుముందు P divides internally in the ratio 1:2 తీసుకున్న నెక్స్ట్ 2:1. M1 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 అవుతుంది, M2 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సేమ్ Q of x comma y M1 into x2. M1 వాల్యూ 2, x2 అంటే -6 ప్లస్ M2 వాల్యూ అంటే 1 into x1 వాల్యూ అంటే -3 by M1 plus M2. 2 plus 1 సేమ్ M1 అంటే 2, y2 వాల్యూ -8 ప్లస్ M2 వాల్యూ 1, ఈ y1 వాల్యూ -5 by 2 plus 1. సో ఇక్కడ 2 into -6. సో Q అనే పాయింట్ తీసుకుంటాం. 2 into -6 -12 ప్లస్ 1 into -3 -3 by 3 వస్తుంది. 2 plus 1 3. 2 into -6 -16 minus plus into minus 1 5 jar 5 by 3. Simplification. So both are negative, we get added. -15 by 3 ఒకటి, both are negative, we get added. -21 by 3. 3 1 ja 3 5 ja 3 1 ja 3 7 ja. -5 by 1 అంటే -5 -7. So compulsory bracket ఉన్నారు. So the trisection of the points, therefore the trisection of the points are, so what is the value of P?
So p value and q value next one -5 comma -7. Okay, write down. So -4 comma -6, q of -5 comma -7. Next to write down. Next problem. So please do homework. Find the trisectional points of line joining. A of -4 comma -1 and B of -2 comma -3. Please do homework. Homework change, same problem, same method. Okay, very important. Next problem, right now. So next example 15, very important. So many times this public is repeated. So find the ratio. Write down question. In which the y-axis divides the line segment joining the points 5 comma -6 and -1 comma -4. Also find the point of intersection. So question observe cheste find the ratio antane using section formula use chestam, but in which the y-axis divides the line segment. A point ekkada undanta ఓన్లీ y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉంది. ఈ పాయింట్ ఓన్లీ y యాక్సిస్ మాత్రమే ఉందంటే x పాయింట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0, x కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది 0. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ లైన్. ద పాయింట్ లై ఆన్ ఓన్లీ y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉందంటే ఆ పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ ఏం తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా 0 తీసుకోవాలా. 0 కామా y. ఇది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? రేషియోని ఏమనుకుంటాం, k:1. The line segment joining the points AB అనే పాయింట్స్ తీసుకుందాం. 5 కామా -6, B of -1 కామా -4. ఈ AB లైన్ సెగ్మెంట్ను P అనే పాయింట్ అంటే y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే P of 0 కామా y అనే పాయింట్ k:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అయితే ఈ పాయింట్ ఏంటి? సో ఇందులో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కేస్ 1 k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, 0 కామా y. 0 కామా y అనే పాయింట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేస్ 1 ఫైండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కేస్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్స్, గివెన్ పాయింట్స్ 5 కామా -6 a అనే పాయింట్ అండ్ b ఆఫ్ -1 comma -4. Okay, so required point lie on, so AB divides, so P of 0 comma y is a point lie on y axis. So we know that a point on the y axis, a point ekkada undanta y axis meeda undi, is of the form P of 0 comma y. So P of 0 comma y ani meaning vastundi. Why? Because taking 0 అనేది x axis మీద లేదు. సో y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉందంటే x కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది 0. P of 0 కామా y. సో P of 0 కామా y డివైడ్స్ AB ఇంటర్నల్ ఇన్ ద రేషియో k:1 అనుకుంటున్నాం. లెట్ సో ఫైండ్ రేషియో అన్నప్పుడు k:1 గుర్తుకు రావాలి. లెట్ m1 = k, m2 = 1. సో యూజింగ్ సెక్షన్ ఫార్ములా P of 0 కామా y is equal ఈ పాయింట్ m1x2 ప్లస్ m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Okay, so write down, continue next step. Write down. So values ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో x1 y1 ఇది x2 y2. సో సబ్స్టిట్యూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. P of 0 comma y is equal, సో సరిపోదు, నెక్స్ట్ లైన్ రాస్తాం, సరిపోదు. రైట్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్ లైన్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ నెక్స్ట్ లైన్. m1 వాల్యూ 1 ఇంటూ x2 వాల్యూ -1, k ఇంటూ -1 ప్లస్ m1 వాల్యూ k, m2 x1, m2 వాల్యూ 1, x1 వాల్యూ 5 by k plus 1, k ఇంటూ నెక్స్ట్ m1 వాల్యూ k, y2 వాల్యూ -4 plus m2 వాల్యూ 1, x1 y1 వాల్యూ -6 by k plus 1. ఓకే, సో ఫస్ట్ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో p of 0 comma y simplified, k into -1 minus k, 1 5 ja 5 by k plus 1. So
So minus 4k minus 6k by k plus 1. So first term 0 equal. 0 equal to minus k plus 5 by k plus 1. K value substitute చేద్దాం. Cross multiplication 0 into k plus 1 is equal minus k plus 5. 0 any term is 0 ne. 0 to multiply చేస్తే minus k plus 5. Minus k is transferred to the left side. 0 plus k equal to 5. K equal to 5. So required ratio, how much? K is to 1 is equal 5 is to 1 అవుతుంది. Ratio value 5 is to 1. Okay. Okay, ratio value find out చేయడం. Next point of intersection అన్నాడు. Next point of intersection. So point of intersection అంటే P of 0, y find out చేయాలి. 0, y రావాలి అంటే మీకు y వాల్యూ తెలియాలి. ఇక్కడ 0 నెక్స్ట్ x కోఆర్డినేట్ కి ఈక్వల్ చేస్తే k వాల్యూ వచ్చేసింది. y కోఆర్డినేట్ కూడా ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ minus 4k minus 6k by k plus 1. So already find out k value. So k is equal 5. Substitute equation. So y is equal minus 4 into k value 5 minus 6 by 5 plus 1. 4 5 are 20 and minus 20 minus 6 by 6 minus 26 by 6 y value. So y is equal, so cancellation. So 4 into 5 minus 4 5 are 20 minus 20 minus 6 by 5 plus 1 6 minus 26 by 6 అంటే ఈ స్టెప్ కింద ఈ స్టెప్ రాయండి. 2 తో cancellation. 2 3 ja 6 2 1 ja 2 3 ja minus 13 by 3. So require the point of intersection. The point of intersection P of 0, y is equal 0, minus 13 by 3. So this is the second problem. First ratio find out చేయమన్నాడు 5 is to 1. Second case రావాలంటే y value find out చేయాలి. So y equal second coordinate equal y value minus 13 by 3. So the point of intersection 0, y అంటే the point lie on only y axis అన్నాడు కనుక x axis ఏమవుతుంది 0, y value minus 13 by 3. Okay, right down. So very important problem. Next problem. So next note, a b c and d are vertices of parallelogram. So parallelogram యొక్క vertices points అని ప్రూవ్ చేయాలంటే సో ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేసాం, ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్, సిడి డిస్టెన్స్, డిఏ డిస్టెన్స్, తర్వాత డయాగోనల్ ఏసీ డయాగోనల్, బీడి డయాగోనల్స్ ఇవన్నీ చేసినాం. ఓకే, అప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చింటాయి అంటే ఏబి ఈక్వల్ టు డిసి కండిషన్, నెక్స్ట్ బీసీ ఈక్వల్ టు ఏడి కండిషన్, నెక్స్ట్ డయాగోనల్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇలా వస్తే ఇవన్నీ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. బట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇంకొక కండిషన్ ఉంది, ఈ కండిషన్ ప్రకారం కూడా ప్రూఫ్ చేయొచ్చు. ఆ ఏ పాయింట్స్, బి పాయింట్స్, సి, డి పాయింట్స్ parallelogram చూపాలంటే we know that the diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals AC diagonal, BC diagonal bisect each other. So the midpoints of the diagonal AC and BD should be equal. అంటే AC midpoint, BD midpoint రెండిటి కూడా అంటే AC BD రెండు bisect అయినప్పుడు ఈ రెండిటి యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయి, P x, y అనుకుంటే కదా P అనే పాయింట్ సేమ్గా ఉంటుంది. అంటే ఏసీ డయాగోనల్, బీడీ డయాగోనల్ అంటే ఏసీ మిడ్ పాయింట్, బీడీ మిడ్ పాయింట్ రెండు కూడా సేమ్ అని మీనింగ్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ ఈజ్ సేమ్. అంటే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 + x2/2 y1 + y2/2. సో ఇంత పెద్ద కండిషన్ లేకుండా, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా లేకుండా సింపుల్గా ఏసీ డిస్టెన్స్, బీడీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ సేమ్ వస్తాయి. సో A, B, C and D are vertices of parallelogram అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. x1 + x2/2 y1 + y2/2. రైట్. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ 16 వెరీ ఇంపార్టెంట్. షో దట్ ద పాయింట్స్ A of 7, 3, B of 6, 1, C of 8, 2 and D of 9, 4 taken in that order vertices of parallelogram. సో parallelogram యొక్క పాయింట్స్ అని
ప్రూఫ్ చేయండి అన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ క్వశ్చన్. సో సొల్యూషన్. Given points A of 7, 3, B of 6, 1, C of 8, 2, D of 9, 4. We know that the diagonal of parallelogram bisect each other. So the midpoints of diagonal AC and BD should be equal. So ala equal అంటే AC midpoint BD midpoint రెండు సేమ్ వస్తే so given points form of parallelogram right. So first midpoint of AC diagonal. AC. So midpoint formula x1 plus x2 by 2 rasa y1 plus y2 by 2. So AC point. A point 7, 3. C point 8, 2. x1 y1 x2 y2. 7 plus 8 by 2. 7 plus 8 by 2. y1 plus y2. 3 plus 2 by 2. 7 plus 8. 15 by 2. 3 plus 2 5 by 2. Okay, this is the AC diagonal midpoint. Next, midpoint of BD. Same, B point is taken 6, 1. D point is taken 9, 4. x1 y1 x2 y2. So same formula x1 plus x2. 6 plus 9 by 2. Next, y1 plus y2. 1 plus 4 by 2. 6 plus 9. So 15 by 2 and 5 by 2. So both are same. So 15 by 2, 5 by 2. 15 by 2, 5 by 2. Therefore, midpoint of AC diagonal is equal midpoint of BD diagonal. Both are same. Therefore, the vertices of A, B, C, D are form of parallelogram. Okay, form of parallelogram. Okay, right on. So AC midpoint, BD midpoint and same as the vertices of form of parallelogram. Right on. So this step కింద step రాసుకోవాలి. Next example problem. Example 17. Next problem. Write down example 17. If the points A of 6, 1, B of 8, 2, C of 9, 4 and D of P, 3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P. So same given points and rasa. Write down. So write down question. So given points A of 6, 1, B of 8, 2, C of 9, 4, P of P, 3 are vertices of parallelogram అన్నాడు. ఆల్రెడీ పాయింట్స్ parallelogram అయితే ఇన్ టేకెన్ ఆర్డర్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P అయితే P వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ parallelogram వే అని ఇచ్చేసినాడు. అంటే మనకు parallelogram వే అన్నప్పుడు కండిషన్ ఏమొస్తుంది, midpoint of AC diagonal, midpoint of BD diagonal రెండు సేమ్ అనే కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని, అంటే AC midpoint BD midpoint రెండు సేమ్, ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ midpoint of AC diagonal, midpoint of AC diagonal is equal, so midpoint formula ఒకసారి రాస్తే x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. So A point 6, 1, C point 9, 4. So x1 y1 x2 y2. 6 plus 9 by 2.
y1 plus y2, 1 plus 4 by 2, 6 plus 9, 15 by 2, 5 by 2. Next, midpoint of BD diagonal. So next B point 8 comma 2, D point P comma 3, x1 y1 x2 y2. So x1 plus x2 8, x2 value p by 2, x1 plus x2 8 plus p by 2, next comma 2 plus 3 by 2, y1 plus y2, so 2 plus 3 by 2, 8 plus p అలాగే రాస్తాం, నాట్ 8p అడిషన్ చేయలేం. సో వన్ నెంబర్ వేరియబుల్ను డైరెక్ట్ అడిషన్ చేయలేం, 8 plus p అంతే. 2 plus 3 5 by 2. So in parallelogram, what is the condition? Both are same. Write down. Continue next step. So in parallelogram, midpoint of BD diagonal, midpoint of AC diagonal రెండు సేమ్. సో ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, AC ఈక్వల్ BD రాసినా కరెక్టే. సో BD diagonal అబ్జర్వ్ చేస్తే 8 plus p by 2 వచ్చింది, కామా 5 by 2 is equal AC diagonal సంబంధించి 15 by 2 5 by 2. 15 by 2 5 by 2. So what is observed? Both y terms are same. So x terms కూడా ఏమంటే సేమ్ తీసుకుంటాం. 8 plus p by 2 is equal 15 by 2. So first term కి ఈక్వల్, సెకండ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్. సో బోత్ సైడ్ 2 ఉంది కాబట్టి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో డివిజన్ బై 2 ఉంటే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. 8 plus p is equal 15 plus 8 transposing right side minus 8. 15 minus 8 7. That is the p is equal 7 value. Okay, write down. Exercise 7.2 lo write down first problem. Find the coordinates of point which divide the join of minus 1 comma 7 and 4 comma minus 3 in the ratio 2:3. So find ratio అనే వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ, అండర్లైన్ చేసుకోండి. Write down question. So please observe the question. Find the coordinates of the point which divide the join of minus 1 comma 7 b of 4 comma minus 7 in the ratio 2:3. So find the coordinates of point. So find the coordinates of the point. A point AB point join చేస్తే అవుతుంది, AB line segment అవుతుంది. ఈ point divide the ratio how much? 2:3. So which formula use? Ratio అనే వర్డ్ వినిపిస్తానే సెక్షన్ ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలని చెప్పినాను. Given points minus 1 comma 7 4 comma minus 3, x1 y1 x2 y2. So given ratio m1 is to m2. So m1 value how much? 2 అవుతుంది, m2 value 3. సో ఒకవేళ ఫైండ్ రేషియో అన్నప్పుడు ఏం గుర్తుకు రావాలి? సెక్షన్ ఫార్ములానే k:1 గుర్తుకు రావాలి. ఫైండ్ రేషియో ఇన్ వాట్ రేషియో అన్నప్పుడు యూజింగ్ సెక్షన్ ఫార్ములా p of x comma y, సేమ్ ఫార్మ్ m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So m1 value 2, x2 value 4 plus m2 value 3, x1 value minus 1 by 2 plus 3, m1 plus m2. Same m1 value 2, y2 అంటే సెకండ్ పాయింట్లో y కోఆర్డినేట్ అంటే minus 3, m2 అంటే 3, y1 అంటే 7 by 2 plus 3. 2 4 ja 8 plus into minus 3 1 ja 3 by 5. 2 into minus 3 minus 6, 3 7 ja 21 by 5. 8 లో 3 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 5 by 5. 21 లో 6 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 15 by 5. సో 20 నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 15 by 5 క్యాన్సల్. 5 1 ja 5 1 ja 5 1 ja 5 3 ja. So required point, the coordinates of point, required
coordinates of point 1, 3. So land required point 1, 3. 5 1 ja 1 by 1 అంటే 1, 3 by 1 అంటే 3. Okay, write down. Only find the point అన్నాడు. So write down. సో రైట్ డౌన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సేమ్ మోడల్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నా. ఫైండ్ ద రేషియో, అండర్లైన్ చేసుకుని రేషియో ఇన్ విచ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ -3, 10 అండ్ 6, -10 ఈజ్ డివైడెడ్ బై -1, 6. ఇక్కడ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి k:1 అనుకుంటాం. సేమ్ ప్రాబ్లం. రైట్ డౌన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్. ఫైండ్ ద రేషియో అంటానే యూజింగ్ సెక్షన్ ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి. ఫైండ్ రేషియో అంటానే k:1 గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, ఫైండ్ రేషియో అన్నప్పుడు సో k:1 గుర్తుకు రావాలి, సెక్షన్ ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి. ఇన్ విచ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ -3, 10 అండ్ b of 6, -8 అనుకున్నాం ఈజ్ డివైడెడ్ బై -1, 6. అంటే -1, 6 AB లైన్ సెగ్మెంట్ను విచ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే k:1 రేషియో అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ అవుట్? k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ p డివైడ్స్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ద రేషియో p of -1, 6 ఈజ్ డివైడ్స్ k:1 internally, and divides AB internally in the ratio, ఏమనుకుంటాం? k:1 అనుకుంటాం. సో రైట్ డౌన్ దిస్ లైన్ ఆల్సో. ఓకే, సో m1 is to m2 k:1, m1 equal to k అవుతుంది, m2 equal to 1. సో p of x, y, how much value? p of -1, 6, m1 value k అనుకున్నాం, x2. సో x1 y1, x2 y2. సో m1 x2 అంటే 6 ప్లస్ m2 అంటే 1, x1 అంటే -3 బై k ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ m1 k, y2 -8 ప్లస్ m2 1, y1 10 by k plus 1. So -1, 6 is equal 6 into k, 6k plus into -3 by k plus 1. 1 3 ja 3. Next -8k plus 1 10 ja 10 by k plus 1. So what is the find out? Only first find out k value. So first coordinate equal, second coordinate equal. So first coordinate equal తీసుకుందాం, అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అనే ప్రాబ్లం. సో నౌ -1 is equal 6k - 3 by k plus 1. సో క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్కు ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఈ కోఆర్డినేట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. x కోఆర్డినేట్కి ఈక్వల్, y కోఆర్డినేట్కి ఈక్వల్. సో డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ రైట్ సైడ్ multiplied. So carefully observe. So multiplied each term -1. -1 into k, -1k and రాయొచ్చు అంటే -k. Next minus into plus minus. These two steps observe చేయండి. -k minus into plus -1 is equal 6k - 3. ఇక్కడ ప్లస్ 6k అవతలకి వస్తే -6k అవుతుంది. -3 ఆల్రెడీ ఉంది. -1 ట్రాన్స్పోజింగ్ రైట్ సైడ్ +1, -1 అవతలకి వెళ్తే +1 అవుతుంది, ప్లస్ 6k అవతలకి వస్తే -6k. సో ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ నెగిటివ్. సో 1k - 6k 7k అవుతుంది. సో k means 1k and meaning both are negative. We get added mention symbol minus. So 3లో 2 పోతే 1, సారీ 3లో 1 పోతే 2, బిగ్ నెంబర్ సింబల్ మైనస్. 1 నెంబర్ నెగిటివ్, అనదర్ నెంబర్ పాజిటివ్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, బిగ్ నెంబర్ సింబల్ అవుతుంది. సో 7 into transfer right side division, -7, minus cancel. So k value 2/7 required ratio. So write down last step. So k value 2/7 వచ్చింది. ఇంకొక లాస్ట్ స్టెప్ రాయాలి. రైట్ డౌన్. సో రిక్వైర్డ్ రేషియో వస్తుంది k:1 అనుకున్నాం. k వాల్యూ 2/7 is to 1. 2 is to,
సో 1/7 ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ అవుతుంది, 1/7 7 అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ 2:7 రాసుకోవచ్చు. ఓకే రైటా. సో ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త, -1తో కేను మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, -1 1తో కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సింబల్ ఇంపార్టెంట్. -1k అని రాసుకోవచ్చు లేదా k అని రాసుకోవచ్చు. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 1 1 1. సో -7k -2, k మా బోత్ సైడ్ ఇక్కడ ఏం లేకుంటే ఇంటూ ట్రాన్స్పోజింగ్ డివిజన్, ప్లస్ మైనస్ మైనస్ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే 2/7. రిక్వైర్డ్ రేషియో k:1, 2/7:1. 7 డివిజన్ అవతలకి వెళ్తే ఇంటూ అవుతుంది, డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు 2:7. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ. టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you.